ito naman yung gamitin natin. Integral of dx over a squared plus x squared. Okay. So, balik tayo sa triangle natin. So, this time, pareho sila, naka-plus sila. Okay. So, pag naka-plus sila yung parehong leg, a and x. So, itong nasa taas, square root lang nung a squared plus. Ayan. Okay. So, actually, dalawa yung lalabas natin na sagot. Kasi syempre, yung isa natin, kung dito si angle. So, dito palang paghiwalayin na natin. Ax square root of a squared plus x squared. So, paano kung nandito naman si angle natin? Okay. So, unahin natin to. Okay. So, una yung x natin muna, solve for x. So, yung pinakamadaling fraction is ito at saka ito. Okay? So, ito lang naman ay x over a. Or actually, yung sa sokatawan natin, ang mas okay ay yung opposite over adjacent. So, kaya natin siyang a over x equals tangent theta. Okay. So, magiging si x natin. So, pagpalitin lang natin to, a over tangent theta equals x. Okay. So, dito, solve for dx. So, so equals dx. So, again, si a, lang to, constant. Si tangent theta, simplify natin si tangent theta ng sine and cosine. Okay. So, ito ay equal sa a over sine theta over cosine theta. Sorry. Ulitin natin para mas clear yung pag-solve. So, pagpalitin ko muna to. So, x equals a over tangent theta. And then, rewrite ko to. That's a over sine theta over cosine theta. Ito ay a cosine theta over sine theta. So, bakit ko sinulat ng ganito? Pag kumukuha kasi ako ng derivative, kasi, again, hindi ko kasi memorize yung mga trigonometric identities masyado. Depende din sa mga pinakailangan. Okay. So, pag kinuha natin yung derivative nito, dx, ang gagamitin ko na lang ay si quotient rule. Okay? So, si a, factor out muna natin si a. Okay lang naman, nasa labas yan. So, derivative ni numerator. So, cosine theta, derivative na ay negative sine theta. Times denominator. Minus numerator. Times derivative na denominator. Over denominator squared. Okay. So, yan. So, ito, magiging dx equals a times negative sine squared theta minus cosine squared theta over sine squared theta. Okay. Ito, pareho sa negative. Factor out ko sa negative sign. Negative a sine squared theta plus cosine squared theta over sine squared theta. Okay? Tapos, ito, sine squared plus cosine squared. 1 lang naman yan. So,
So, magiging negative A over sine squared theta. Okay. Nakalimutan ko pala, dapat meron tong dx kasi derivative na, d theta. Okay. Okay. Or, ito, ay equal sa sine squared. Ito ay cosecant squared. Okay. So, negative A cosecant squared theta d theta. Okay. Okay. So, ang next naman ay yung ano natin, ito, si a squared plus x squared. Dahil ito yung nakalagay dito. So, pinakamadaling dito, pinakamadali ay ito, tsaka ito. Diba? So, kakaroon tayo ng, Bale, for our angle kasi, opposite over, or yung sign yung nag-fit. So, opposite over hypotenuse. So, sine theta equals A over square root of A squared plus X squared. Okay. So, pagpalitin lang natin to. Square root of A squared plus X squared equals A over sine theta. Ang kailangan natin is yung ito lang. So, ito, makikita natin, pwede natin siya i-square. So, A squared plus X squared equals A squared over sine squared theta. Si sine squared theta ay cosecant lang naman. So, A squared cosecant squared theta. Okay. So, i-rewrite ko lang to. Dx A squared plus X squared. Ayan. So, i-substitute na natin. Si dx natin ay equal sa dito. So, derivative of negative A cosecant squared theta d theta. Si A squared plus X squared ay equal daw dito. So, A squared cosecant squared theta. So, magka-cancelan tayo. Cancel, cancel. And then, cancel. Ito na lang matitira. Negative d theta over A. Okay. So, kunin natin yung integral nito. Ito lang naman ay negative theta. Okay. Over A plus C. Okay. So, ito, i-rewrite ko muna si negative over A. So, ito ay negative 1 over A. Si theta ko is from this 1. Okay, so, bali magiging ano lang to. Tangent inverse ng A over X plus C. Okay? So, bakit nagkaganon? Kasi pag kinuha mo yung tangent inverse nito, magka-cancel out lang si tangent, theta matitira, and then tangent inverse ito. Okay. So, try naman natin yung isa, yung ganito. Okay, so that pala hindi ko muna sinulat dyan. Okay. So, i-rate ko lang dx over A squared plus X squared x A theta square root of A squared plus X squared. Okay. Ayan. So, dahil nandito na si angle natin, nung gagamitin natin for this one ay ano pa rin naman, tangent pa rin naman. So, tangent theta equals x over a. Pero this time, ito ay magiging
x equals a tangent theta. Okay? Ayan. So, pag ganyan, kuha natin derivative. Dx equals a derivative na to. So, ito si tangent theta, i-rate ko muna siya as, sin theta over cosine theta. Okay. So, yan, pag ganyan, ang mangyayari na dito ay, again, factor out ko si a, then derivative ni numerator. So, it's cosine theta plus times denominator, minus numerator times derivative ng denominator, negative cosine, negative sign na yan, negative sin theta. So, over ito, square ni denominator. So, cosine squared theta. So, n in dx mo. So, ito ay a cosine squared theta minus, or magiging plus na, plus sine squared theta over cosine squared theta equals dx. Okay. Yan. So, ito, 1 lang naman yan. So, a over cosine squared theta d theta equals dx. Or yung mas simpleng form, a, ang cosine ay, or 1 over cosine is just secant. Okay. So, secant squared theta. Okay. Okay. Tapos, nasolve na natin sa dx. Ang isa pa natin ay ito. Okay? Yan. So, pinakamadali is ito, tsaka over ito, which is cosine dapat. So, cosine theta equals a over square root of a squared plus x squared. So, pagpalitin natin to, square root of a squared plus x squared equals a over cosine theta. Kailangan natin ay ito. So, square natin. A squared plus x squared equals a squared over cosine squared theta. So, ito ay a squared secant squared theta. Okay? Yan. So, pag ganyan, ang kailangan lang naman natin gawin, i-substitute na natin siya. Okay, so, i-rewrite ko lang to. Dx for a squared plus x squared. Okay. So, si dx, ito lang naman yan. Squared theta, d theta, over ito, which is a squared secant squared theta. So, cancel. So, integral of d theta over a, which is theta over a plus c. Okay. So, dito, si theta natin ay yung dito lang naman. Okay, so, tangent inverse of x over a times 1 over a plus c. Okay? Okay, so bali yung mga nakuha nating sagot ay ito, dx a squared plus x squared. Yan. So, ito yung isa, 1 over a tangent inverse of x over a
plus C. Yung isa pa, from yung earlier natin na na-compute ay ito, so negative 1 over A tangent inverse of A over X plus C. Okay. Yung iba pa, way of, iba pang pwede dito ay 1 over A, pag cotangent ang ginamit natin, baliktarin lang to, so A over X plus C. Another one is negative 1 over A, so ganun din, cotangent inverse of X over A naman plus C. Okay. Pero overall, ang ginagamit natin, yung simplest ay ito. Yan, bakit? Dahil dito, for these two, hindi defined si X, or hindi define yung function natin pag nag-0 si X. And then this one, negative kasi siya. So, mas okay kung positive, kaya ito yung ginagamit natin.